Dengu mwaji kwa kuja. Yes, umekuwa aje? Mimi nimekuwa fiti. Until nikajua ati ulipeleka pesa yote kwa mdozi bana. Si ndivyo tulikuwa tumesema tu. Ni sawa, lakini yote. Sasa unajua hapa ni sisi tulijifunga. One, wewe ukakataa tu huyo msichana. Unajua? Si ulebo yake ili kufanya uanze kunini? Alikuwa ameweza. Sio huko unaona ameweza. Hii kuna kitu niliona mtoto. Ni mtoto. Wewe acha nikwambie. Put work first. Ukiweka kazi mbele, ikupee pesa, you have license for everything. Ukitaka hata warembo utapata. Ukitaka kunywa ile papo unataka unakunywa. Lakini kama uko maskini, ndugu yangu. Sasa wewe ulioa shosho yako na sasa ni advice. Wewe kumbe unakonga na wisdom pia. Ilikuwa bei kwa hasira. Na hasira hasara. Ngoja mwana azaenda marasi. Wa. Bye. Can't stop this car! Could you say that, please? I think she's okay. Go to your attack. Go to attack pekee. She'll be fine. Alafu ile program nyingine na hiyo ni yangu niliitikia, niliambia Cobra tumerecover pesa yote. So tungepeleka kidogo wangetuuliza. Unajua petrol kwa hii kazi ni death. So acha tuitikie because siri to retain job yetu. Bana. Lakini sasa hatuna kitu. Ama uko na formula. Si unajua bado tutalipa and they are going to pay well. Lakini by the way, mimi nimekwambia ile issue yangu, mimi nataka ku resign kwa hii job. Yaani ulikuwa serious? Nimekuwa nikifikiria, naona siwezi endelea. Nataka kuwa pastor. Siwezi kuwa pastor kwa sababu hata Mungu mwenyewe ananisamehe. Hawezi nisamehe. Unajua, let me tell you. Kuwa mtu innocent ni kama umejifungulia hell direct. Hakuna hope ya mbinguni. Hata uombe namna gani Mungu hawezi kukusikiza. So naona tu nitoke niende ni resign, niongee na Mapesa. Mwambie mimi aniruhusu tu. Tunataka kwanza normal life yani. Tunataka utafute mambo. Si hata normal life. Nataka kuishi private life kabisa. Nikue kama vile watu wanafikiria nilikufa, ikue tu iko hivyo. Kwa nini nataka kuokoka? Nimekwambia kuokoka, story ya kuokoka. Nayo hiyo Mungu hawezi nisamehe. So hata nilikuwa nimeambia Cobra Mapesa nitaenda by the way. Si unipeleke. Cheki sasa. Issue itakuwa unaona tukienda sisi wote wawili inakaa kama tuna plan kitu. Na imagine sasa mimi na wewe tumeenda kwa Mapesa tunamwambia tunataka kuresign. Baadaye nilikuwa nimeshamwambia naye.
So acha nifanye hivi. Acha nikuasha hapa kwa hii keja. Aenda pale kuna ugali nilikuwa nimepika ya jana. Iko pale. Sawa. Ndio hapo kitchen. Alafu utapata manini. Kuna madharo zingine nilikuwa nimekata na mikono. Na kuna matumbo. Avocado iko pale inaoza. Na bado unajua kupika kumbe. So, una Mapesa? Yes. Yaani ukienda hiyo interview, flow, sawa, maneno ya kutoke vizuri. You should be very, very accurate. Articulate your language. Convince them what you're going to do to them. Right? Sana sana zingatia chenye watu wanahitaji zaidi. Yes. Wakulima wa maziwa, wakulima wa kule Kieni vitunguu na maziwa. Good. Wakulima wa majani chai. Othaya. Wakulima wa kahawa. Yes. Vitu kama hizo. Masomo. Miradi ya vijana utayafanyia nini? Miradi ya kina mama. Yes. Alafu bana Mapesa, unajua sometimes you know the bad thing about interview ni kwa question swali inakuja tu na huko umeipanga. Yes. So hatuwezi prepare to which are the common questions. Yes. Mtu anaweza kuuliza swali ujiulize how am I going to answer that question. You just take your time. Yes. Sure. Akikuuliza swali take your time. Yes. So that you can have a positive. You know Prince is smart Yeah. Huyu kijana ni mdogo lakini niliona akili yake. Manifesto yake nimeona akiwa na 13 points. 13? Yes. 13 points. Si zilikuwa 7 siku nyingine tu. Ingine ameongeza unajua kwa interview ni vile tu wewe mwenyewe unaona uambie watu hata kama utafanya. Zetu ni 10 kwa sasa hivi. Sasa Prince is very smart. But they are okay. Zetu ni 10 but they are very strong. Very strong. Yeah, they are very strong. Tukasahau hapo. They are very strong. Especially swali la corruption. Yes. Juu hiyo ni swali, most interviews they will always ask you about how are you going to deal with corruption. Hiyo nasema nafunga watu wote njera. Ukipatikana na corruption, unafungwa. No, okay, hata kama ukifungwa hapo if it were me, hapo sema tu. Ama kuhang. No, judiciary ifanye kazi yake. Ifanye kazi yake by the way. Yes. Judiciary ifanye kazi yake. Yes. Public policy and administration. Mtu achunguzwe, aonekane kama ameiba. No, they will also ask about him. Hiyo si mimi naruka. Hiyo mimi naruka. Being clean. Kwa sababu mimi hakuna mahali nimewahi kuwa na kesi na wao na hata kama naweza kuwa na kesi, koti ndio inaamua. In Kenya until you are proved guilty. But you know, one thing, maybe wanaweza kauliza about how you make your money. Yes. By the way, that's another how you make your money. And you know, I think the public are aware that you are a billionaire. Yeah. Just say that you get tenders like from these developing countries like South Sudan, Liberia, Sierra Leone, Singapore. Yes, Singapore. Yes. Yeah. Yes. Karibu. Ingia, mlango iko wazi. Hello, Mama Izo. Mzuri sana Mama Sam. How are you? Niko poa. Karibu sana. That's great. Yeah. How are you feeling now? I'm doing well. Yes. Thank you for coming. Oh, thank you too. Karibu sana. Asante. Niko salama, unaendeleaje? Niko tu. Sawa, usijali. Pole kwa yalikupata, lakini usijali. God is with you. No, don't cry. No. Thank you, Mama Sam. No, don't cry. Don't cry. It shall be well. Yeah? Everything that happens has a reason. It shall be well. Okay? Calm down. So. I'm the cause of all. No. You are not. You are not. Kama sikujigiza kwa hii mambo ya politics. Hata usilie. You should not be crying. Haya happen. Hapana. Sio wewe. Kila kitu kikitendeka kwa sababu. Hapana. Si kama haya. No. Don't cry. It will be well. Sawa. Jipe moyo na uendelee kuishi. Then you pray. Sawa.
Okay, mama. Yes. Cheer up. Otherwise, maisha yakoaje hapa? Si mazuri. Inabidi ukubali. It is not easy, mama. No, kubali. Kazi yako ni kuwapatia plans za ku develop the economy, and that's how you get your money. Definitely. That's a good point. Yes. Yeah, because they would like to know maybe vile niko na pesa nyingi nimetoa wapi. Yes. Were you expecting anyone? Yeah, I'm expecting somebody. Okay. Yes. Hello, Bwana Mapesa. How are you? I'm fine. Yes. Yeah. Yeah. Hello, sir. Yes. Yes. Thanks, Cobra. Thanks. Yeah. Asante kwa kunitikia nikuje nikuone. Welcome. Na nimefurahi vile. No, just ni kitu kidogo tu. Yeah. First, I'm happy vile ulikuwa umenipatia kazi. Na kama vile nilikwambia ulikuwa umenisaidia sana. Yes. But niko na ombi moja. I would like to resign. Why? Yeah. Hello. What did you say? I like to resign because I think I would like to lead a private life now. Okay. Unataka kuacha hii kazi mzuri hivi? Yeah. At this time. Hii kazi na vile mimi najua ni kazi iko na pesa vizuri. Mr. G, huyu anaingia next week. I know what I'm missing. Yes. Na si ati pia mimi ningetaka kuacha. Yes. But I think my personal life has been disturbing me very much. Na ninaona inainterfere sana na kazi yangu. Okay. And you know, when you're not that stable, Yeah. kiakili, kimaisha, alafu kitu ikuje happen, you know, naweza jipata umeongea kichwa. So Yes, proceed. So nikaona singetaka kukulet down. Yes. Na singetaka kulet Cobra. Yeah. Tumefanya kazi sana na yeye. Yes. Na nimemheshimu. Na anajua story yangu. Yes. Just accept the situation. All will be well. Things will be back to normal. So, it is easy. It is easy. Cheer up. Just cheer up. It's not easy. It's not easy at all. No, it will be easy. Watoto wawili. Mama Sam. Yani wewe ni Acha kama nikwambie. hauelewi. Ni kama hauelewi. Listen. For anything that happens, God has a reason. Sawa. Sasa usiomboleze sana. Mungu ana sababu kwa nini amefanya hivi. Sasa just take it easy. Keep in mind. I know it is difficult. Mungu na yeye sometimes ni unfair. No, God is never unfair. Ai. God is never unfair. So for me, I even told my partner, Nabia muuaji, nataka kutoka Kenya. I would like to leave Kenya. Na hujatishiwa na wale marivals wangu wa siasa? No. Yeah. No, you know. Hapo umewajoin? You know me. One thing. Question. You know. Yeah. You know my principle is loyalty. I believe in you. And I know in our work, Sure. betrayal means death. I better die than betray my comrades. Right. So Mapesa, si ati naweza kukubetray. I'm faithful. I'm still Mr. G. Wewe ni Mungu wako wote wa hakika. Yesu mwazani. Yule wa kiroho God.
ati Jehova wegai monene, wegai monene, Jehova wegai monene, nitore Jehova wegai monene, Jehova, oh Jehova wegai monene. Jehova. Ake Mungu amenisaidia. Hizi jamaa. Uliona kama kaishi tu nani tamani. Ake Mungu amenisaidia. Busa niende kwa kina Aizo kanana. Hata kama nilikuwa naenda si kasi za kampeni, si Mungu tu anajua nilikuwa natafutia watoto. Yeah. Sasa yani wote Mama Sam, watoto wote. Calm down. There is something good coming. Yeah? Kuna mazuri yanakuja. Yapi haya? Utulia tu. Just take it easy. Okay? You have to live. Lazima uishi. So kuondoka kwao usiwe kikwazo cha wewe kutoishi. So you just have to live. Just take it easy. Maisha gani haya sasa? Life must continue. Maisha gani? I could have failed, but I cannot do a silly thing like betray my people. So my resignation is a genuine one, and for your protection, for my own good, and for the good of others. So ndio naomba uitikie.